Для большинства из нас мышление, по крайней мере, несколько неприятное. Мы стараемся избегать его, где это возможно. Например, я спросил этих парней, как долго Земля будет вращаться вокруг Солнца. Как ты думаешь, Кус? Разве не 24 часа? Естественно, день, да. Или возьмите эту ситуацию, которая была предложена 1000 студентам колледжей. Вы заходите в игрушечный магазин, и там есть игрушечная бита и игрушечный мяч. Вместе они стоят $10. И бита стоит на $1 дороже мяча. Сколько стоит мяч? 10 центов. Мы не правы, не так ли? Но какой же ответ? Если об этом подумать всего лишь на секунду, то очевидно, что мяч не может стоить 10 центов, потому что если бы он стоил 10 центов, то бита стоила бы $10, а оба предмета вместе стоили бы $20. Правильный ответ – 5 центов. Смысл этих вопросов не в том, что они сложные. Любой из этих людей мог бы быстро проверить свой ответ, если бы хотел. Смысл в том, что они не проверяют, потому что мышление неудобно. Это требует усилий. Эй, Земля не успеет за день обойти Солнце. Это занимает год. Сейчас вы думаете, что легко можно списать эти ошибки на глупость и полагать, что вы, будучи намного умнее, никогда не сможете попасть в такие ловушки. Но потом, я думаю, что вы обманываете себя. Я считаю, что эти примеры раскрывают слепые пятна в нашем мышлении из-за основного способа работы наших мозгов. Существует модель, которая объясняет, как работает мозг, как будто в нем две системы. Психологи называют их система 1 и система 2, но может быть полезно представить их в виде персонажей. Поэтому давайте назовем систему 1 Ганом, а систему 2 Дрю. Вы Дрю. Он представляет ваше сознательное мышление, голос в вашей голове. Я тот, кем ты себя считаешь. Он способен следовать инструкциям и может выполнить ряд действий. Например, если вас попросили вычислить 13 умножить на 17 в уме, то именно он сможет это сделать. Могу ли я использовать свой калькулятор? Нет. Ладно, 17 умножить на 13... Дрю ленивый. 7, ему 3, требуется усилие, чтобы 3, заставить его что-то сделать. И он медленный, но он бережливый и способен замечать и исправлять ошибки. 221. Теперь знакомьтесь с системой 1, Ган. Он невероятно быстрый, что ему и требуется, так как он постоянно обрабатывает огромное количество информации, поступающей через ваши чувства. Он выбирает нужные фрагменты и отбрасывает остальные, которых большая часть. И работает автоматически, без вашего Дрю, сознательного осознания того, что он делает. Например, когда вы замечаете этот текст, он уже прочитал его, прежде чем вы даже решите, хотите ли вы его читать. Ган заполняет пробелы. Например, что означает это? Заметили ли вы, что H в слове the и A в слове cat на самом деле являются одним и тем же символом? Но вы не испытывали проблем с чтением этого, потому что Ган сделал правильное автоматическое решение. Таким образом, хотя Дрю не знает, что делает Ган, его восприятие становится основой для ваших сознательных мыслей. Я люблю думать об этом так. Каждый из этих символов связан с одной из ваших основных структур памяти. Автоматические реакции Гана осуществляются благодаря долговременной памяти, библиотеке опыта, которую вы накопили за свою жизнь. В отличие от этого, Дрю полностью находится в рамках рабочей памяти, поэтому он способен держать в уме только 4 или 5 новых вещей одновременно. Это, возможно, одно из наиболее известных открытий в психологии, что наша способность удерживать и манипулировать новой информацией невероятно ограничена. Как при попытке запомнить ряд случайных чисел. 6, 7, 5, 5, 3, 1. Но мы можем преодолеть эти ограничения, если информация нам знакома. Например, позвольте мне дать вам 4 случайных цифры. 7, 1, 0, 2. Обычно для того, чтобы запомнить их, вам потребовалась бы большая часть емкости вашей рабочей памяти. Однако, если вы перевернете их, получится 2017. И теперь у вас есть только одна вещь – текущий год. Процесс группировки вещей вместе в соответствии с вашими предыдущими знаниями называется чанкинг. И вы можете удерживать в рабочей памяти 4 или 5 чанков одновременно. Таким образом, чем больше чанков, тем больше информации вы можете активно манипулировать одновременно. Обучение – это процесс создания более крупных и сложных чанков путем сохранения и дополнительного связывания информации в долговременной памяти. Существенно передавая задачи от Дрю к Гану. Но для этого Дрю сначала должен активно и усердно заниматься информацией, часто многократно повторяя ее. Например, когда вы впервые учились завязывать шнурки, вы, вероятно, повторяли стихотворение, чтобы запомнить, что делать дальше. И весь процесс занимал всю вашу рабочую память. Но после того, как вы повторяли это снова и снова, это постепенно стало автоматическим. То есть Дрю больше не должен думать, потому что Ган усвоил это. Музыканты и спортивные звезды называют это мышечной памятью. Хотя, конечно же, память находится не в мышцах, а все еще в мозге, просто контролируется Ганом. Вы можете практиковать все точно так же, как это написано, но с такой скоростью,
что вы должны думать и знать точно, где вы находитесь, что делают ваши пальцы и как это ощущается. Медленная, обдуманная, сознательная практика, достаточно часто повторяемая, приводит к следующему. Я уверен на 99%, что то, что кажется сверхъестественными способностями, на самом деле связано с невероятной автоматизацией навыков Гана, развитой через тщательно продуманную практику Дрю. Интересно, что можно увидеть, насколько упорно работает Дрю, просто посмотрев на кого-то. Попробуйте выполнить эту задачу. Я покажу вам 4 цифры, и я хочу, чтобы вы прочитали их вслух, а затем через 2 удара сказали каждую цифру в ответ на удар, но добавив каждой единицу. Вот пример. 7, 2, 9, 1. Должно быть 8, 3, 0, 2. Это называется задачей добавления единицы, и она заставляет Дрю удерживать эти цифры в памяти, одновременно выполняя манипуляции. Теперь важно произнести числа в ответ на удар. Попробуйте выполнить эту задачу. Теперь, чтобы было сложнее, можно вместо 1 добавить 3. Готовы? Сейчас вы не осознаете этого, но в процессе выполнения этой задачи ваши зрачки расширяются. Когда Дрю упорно работает, как в этой задаче, у вас возникает физиологическая реакция, включая увеличение частоты сердечных сокращений, выделение пота и расширение зрачков. Обратите внимание, как зрачки участников увеличиваются при выполнении задач, добавления единицы и добавления 3. 4, 3, 9, 7, 2, 5, 4, 0, 8, 3. Отлично, хорошо сделал. Когда исследование впервые было проведено, исследователи сделали удивительное наблюдение. Когда участники не занимались заданиями, а просто беседовали с экспериментаторами, их зрачки почти не расширялись. Это указывает на то, что задания добавить 1 и добавить 3 особенно напряжены для системы 2, и что большинство задач в нашей повседневной жизни автоматически выполняются системой 1. Так как мы проводим большую часть нашей жизни в покое, наши мозги проводят большую часть времени в ментальном эквиваленте. И я не имею в виду, что это плохо, так как наши мозги эволюционировали. Чтобы наилучшим образом использовать ресурсы. Для повторяющихся задач мы разработали автоматические способы выполнения вещей, оставляя ограниченные ресурсы системы 2 для вещей, которые действительно требуют нашего внимания, но в некоторых случаях могут возникать путаницы. Например, я переехал в Австралию в 2004 году, и одной из первых вещей, которые я выучил, было то, что, чтобы выключить свет, нужно опустить выключатель вниз. За мое время жизни в Канаде Ган автоматизировал так, что вверх означает включено. Хоть Дрю и знал, что в Австралии это работает наоборот, но в течение многих лет я продолжал выключать свет, входя в комнату и выключать его, когда выходил. Когда Дестин научился кататься на велосипеде задом наперед, это заняло месяцы, чтобы преодолеть его автоматическую привычку. И после того, как он сделал это, ему было не так легко вернуться к обычному велосипеду. Понимание Гана и Дрю также объясняют ошибки в вопросе о бите и мяче. Это Ган впервые заметил ключевую информацию о том, что мяч и бита стоят $10. Причем бита стоит больше мяча, поэтому мяч стоит 10 центов. 10 центов. Ган сразу же дал ответ, который вырвался у него автоматически. Тем временем Дрю, не осознавая, что ответ пришел от Гана, поддержал идею, не проверив ее. Ведь ответы звучали разумно, а Дрю ленив. Так как заставить Дрю работать больше? Хорошо, исследователи нашли по крайней мере один способ. Когда они выдавали ясно напечатанный текст, включая вопрос о бите и мяче, поступающим в колледж студентам, 85% получали по крайней мере одну ошибку. Но когда они печатали текст нечетким шрифтом с плохим контрастом, уровень ошибок снизился до 35%. Сложнее читаемый тест приводит к большему количеству правильных ответов, и объяснение этому простое. Поскольку Ган не может быстро перейти к ответу, он передает задачу Дрю, который вкладывает необходимые умственные усилия, чтобы обосновать правильный ответ. Когда что-то запутано, Дрю работает усерднее, и когда Дрю работает усерднее, вы более склонны прийти к правильному ответу и запомнить этот опыт. Это то, что, на мой взгляд, знает и использует в своих интересах рекламная индустрия. Несколько лет назад в Австралии я увидел огромный рекламный щит с 2 буквами «АН». На нем не было логотипа, никаких указаний на то, что это за продукт, и это казалось противоречащим всем основным принципам рекламы. Показать, что продукт делает, как он лучше конкурентов, использовать четкую брендированность и, возможно, мелодию, чтобы запомнить его. Цель обычно состоит в том, чтобы сделать сообщение как можно более понятным, чтобы Дрю не пришлось очень напрягаться. Но если посмотреть на многие эффективные рекламные кампании сегодня, то они стали более запутанными. Когда компания «АН» начала запускаться по всему Сиднею, я увидел такие объявления на автобусных остановках. «АН» объясняет, с «АН» нет стресса, только отсутствие стресса. Нет хлопот,
только отсутствие хлопот. С ан вы можете отменить то, что сделали. Вы можете проскочить через мойку машин с открытым окном или перестать танцевать перед своим подростковым сыном и его друзьями. С ан жизнь становится расслабленной и нереальной. Ан свою жизнь. Будьте счастливы и живите настоящим. Не волнуйтесь, отвлекайтесь. Можете ли вы догадаться, что рекламировали эти объявления? На самом деле они рекламируют страховку. Сейчас реклама повсюду, и Ган умело ее фильтрует. Это происходит автоматически. Если бы я только что увидел другую рекламу страховки, я бы не обратил на нее внимания. Но если что-то не имеет смысла, то Ган не может с этим справиться и передает Дрю. То же самое происходит в образовании. Лекции, которые долгое время были доминирующим методом обучения, теперь находятся на спаде, как и старая форма рекламы. Они слишком легко игнорируются, и часто, особенно в лекциях по науке, представляется слишком много новой информации. И это превышает способности Дрю, потому что у него нет достаточно больших блоков, чтобы разбить материал. Вместо лекций университеты вводят мастер-классы, парные занятия и форматы, где студенты вынуждены отвечать на больше вопросов, делать больше работы, чем просто слушать и записывать заметки. И это, несомненно, заставит Дрю работать усерднее, что хорошо, потому что именно так происходит обучение, но многим студентам это не нравится, потому что это требует больше усилий, как и в том, что трудно мотивировать кого-то встать с дивана и заняться упражнениями. Трудно заставить Дрю приложить все усилия. Есть привлекательность в том, чтобы делать то, что ты уже знаешь. Для музыканта играть те же знакомые песни, которые Ган уже автоматизировал, которые звучат и выглядят хорошо. Смотреть видео, которые дают ощущение понимания, но не обучают ничему. Всегда ездить с GPS, чтобы никогда не заблудиться, но и никогда не научиться дороге. Если вы действительно хотите научиться и стать лучше в чем-то, иметь хоть какой-то шанс стать экспертом, то вы должны быть готовы к дискомфорту, потому что мышление требует усилий. Оно включает в себя борьбу с замешательством, и для большинства из нас, по крайней мере, несколько неприятно. For most of us, thinking is at least somewhat unpleasant. We try to avoid it where possible. For example, I asked these guys, how long does it take for the Earth to go around the Sun? What do you reckon, cuz? Is it 24 hours? Obviously a day, yes. Or take this problem, which has been given to thousands of college students. You go into a toy store, and there's a toy bat and a toy ball. Together they cost $1.10. And the bat costs $1 more than the ball. How much does the ball cost? 10 cents. We're all wrong, aren't we? If you think about it for just a second, it's obvious that the ball can't cost 10 cents. Because if it did, then the bat would cost $1.10 and the two items together would cost $1.20. The correct answer is 5 cents. Now the point of these questions is not that they're difficult. Any of these people could have quickly checked their answer if they wanted to. The point is that they don't check. Because thinking is uncomfortable. It takes effort. Hey, the Earth doesn't take one day to get around the sun. It takes like a year. Now I think it would be easy to put these mistakes down to stupidity, and believe that you, being much smarter, could never fall into such traps. But then I think you'd be fooling yourself.
I think these examples reveal blind spots in all of our thinking, due to the fundamental way that our brains work. Now, one way of modeling how the brain operates is as though there are two systems at work. Psychologists call them System 1 and System 2, but maybe it's useful to think of them as characters. So let's call System 1 Gun and System 2 Drew. You are Drew. He represents your conscious thought, the voice in your head. I am who you think you are. He's the one capable of following instructions. He can execute a series of steps. If you're asked to calculate 13 times 17 in your head, for example, he is the one who has to do it. Can I just use my calculator? No. All right. 17 times... Drew is lazy. It takes effort to get Drew to do anything, and he is slow. But he's the careful one, capable of catching and fixing mistakes. 221. Now meet System 1, Gun. He is incredibly quick, which he needs to be since he's constantly processing copious amounts of information coming in through your senses. He picks out the relevant bits and discards the rest, which is most of it. And he works automatically, without you, Drew, being consciously aware of what he is doing. For example, when you spot some text, he reads it before you can even decide whether or not you want to read it. Gun fills in the gaps. For example, what does this say? Did you notice that the H in the and the A in cat are actually the same symbol? But you had no trouble reading it because Gun made the correct automatic assumption. So although Drew is unaware of what Gun is doing, it's Gun's perceptions that become the basis for your conscious thoughts. The way I like to think of it, each of these characters is related to one of your main memory structures. Gun's automatic responses are made possible by long-term memory, the library of experiences you've built up over your lifetime. In contrast, Drew exists entirely within working memory, so he's only capable of holding 4 or 5 novel things in mind at a time. This is perhaps one of the best known findings from psychology, that our capacity to hold and manipulate novel information is incredibly limited, like when trying to remember a string of random numbers. 6, 7, 5, 5, 3, 1. Yes! But we are able to overcome these limitations if the information is familiar to us. For example, let me give you 4 random digits. 7, 1, 0, 2. Now these would normally take up most of your working memory capacity just to remember, but if you reverse them, 2017, they are now just one thing, the present year. The process of grouping things together according to your prior knowledge is called chunking, and you can actually hold 4 or 5 chunks in working memory at once. So the larger the chunks, the more information you can actively manipulate at one time. Learning is then the process of building more and bigger chunks by storing and further connecting information in long-term memory, essentially passing off tasks from Drew to Gun. But in order for this to happen, Drew first has to engage with the information actively and effortfully, often multiple times. For example, when you were first learning to tie your shoelaces, you probably recited a rhyme to help you remember what to do next, using up all your working memory in the process. But after doing it over and over and over again, it gradually became automatic. That is, Drew doesn't have to think about it anymore because Gun's got it. Musicians and sports stars refer to this as muscle memory, though of course the memory is not in the muscles, it's still in the brain, just controlled by Gun. You can practice everything exactly as it is and exactly as it's written, but at just such a speed that you have to think about and know exactly where you are and what your fingers are doing and what it feels like. Slow, deliberate, conscious practice repeated often enough leads to this. I'd bet 99% of the time what appears to be superhuman ability comes down to the incredible automation skills of Gun, developed through the painstaking deliberate practice of Drew. What's interesting is it's actually possible to see how hard Drew is working just by looking at someone. Try this task. I'm going to show you 4 digits. I want you to read them out loud, and then after 2 beats, I want you to say each number back on the beat, but adding 1 to each digit. So as an example, 7291 should be 8302. This is called the add 1 task, and it forces Drew to hold these digits in memory while making manipulations to them. Now it's important to say the numbers back on the beat. Try this one. To make it harder, you can try adding 3 instead of 1. Ready?
Now what you're unaware of is that as you're completing this task, your pupils are dilating. When Drew is hard at work, as he is in this task, you have a physiological response, including increased heart rate, sweat production, and pupil dilation. Watch how the pupils of these participants enlarge as they perform the add 1 and add 3 tasks. 4, 3, 9, 7, 2. 5, 4, 0, 8, 3. Excellent, nicely done. Requires a lot of thinking. I know. That's the point. 6, 9, 1, 6. 7, 0, 2, 7. When this research was originally carried out, the researchers made a surprising observation. When the participants were not engaged with the task but were just chatting with the experimenters, their pupils didn't really dilate at all. This indicates that the add 1 and add 3 tasks are particularly strenuous for System 2, and that most of our day-to-day life is a stroll for Drew, with most tasks handled automatically by Gun. Just as we spend a lot of our lives lounging around, our brains spend most of their time doing the mental equivalent. And I don't mean to make that sound like a bad thing. This is how our brains evolved to make the best use of resources. For repetitive tasks, we developed automatic ways of doing things, reserving Drew's limited capacity for things that really need our attention. But in some circumstances, there can be mix-ups. For example, I moved to Australia in 2004, and one of the first things I learned was that to turn the lights on, you flick the switch down. My whole life growing up in Canada, Gun had automated that up means on. So no matter how well I, Drew, knew that down was on in Australia, I would for years continually switch the lights off when entering a room and on when leaving. When Destin learned to ride the backwards bicycle with its steering reversed, it took months to overcome his automated habit. And once he had done that, he couldn't easily go back to riding a normal bike. Understanding Gun and Drew also explains errors in the bat and ball question. It's Gun who first perceives the key pieces of information, that together the bat and ball cost $1.10, the bat costs $1 more than the ball, so the ball costs 10 cents. 10 cents. Gun immediately had an answer that he blurted out automatically. Meanwhile, Drew, without being consciously aware that the answer came from Gun, endorsed the idea without checking it. After all, the answer sounded reasonable and Drew is lazy. So how do you get Drew to do more work? Well, researchers have found at least one way. When they gave out a clearly printed test, including the bat and ball question, to incoming college students, 85% got at least one wrong. But when they printed the test in a hard-to-read font with poor contrast, the error rate dropped to 35%. A harder-to-read test resulted in more correct answers. And the explanation for this is simple. Since Gun can't quickly jump to an answer, he hands off the task to Drew, who then invests the required mental effort to reason his way to the correct answer. When something is confusing, Drew works harder, and when Drew works harder, you're more likely to reach the right answer and remember the experience. This is something I think the advertising industry knows about and is using to its advantage. A few years ago, again in Australia, I saw a giant billboard that had just 2 letters on it. Un. There was no logo, no indication of what it was for, and this seems to go against all the basic principles of advertising, to show what the product does, how it's better than the competition, and use clear branding and maybe a jingle to make it memorable. The goal is usually to make the message as easy to understand as possible, so Drew doesn't have to work very hard. But if you look at a lot of effective advertising today, it's changed to be more confusing. As the Un campaign rolled out across Sydney, I saw ads like this one in bus shelters. Unexplained. With Un, there is no stress, just unstress. No hassle, just unhassle. With Un, you can undo what you did. You can undrive through the car wash with the window down, or unbreakdance in front of your teenage son and his mates. Un makes life relaxing and unreal. Un your life. Be happy and live for now. Don't worry, unworry. Can you guess what the ads were for? They're actually for insurance. Now that advertising is everywhere, Gun is skilled at filtering it out. It's automatic. If I just saw another insurance ad, I never would have given it a second thought. But something that doesn't make sense? That's something Gun can't deal with, so he hands it off to Drew. This same realization has been happening in education. Lectures, which have long been the dominant teaching method, are now on the decline. Like the old form of advertising, they're too easy to tune out. And often, especially in science lectures, too many new pieces of information are presented, and that exceeds Drew's capacity because he doesn't have big enough chunks to break the material into. In place of lectures, universities are introducing workshops, peer instruction, and formats where students are forced to answer more questions, do more work than just listen and take notes. And this will undoubtedly make Drew work harder, which is good because that's how learning happens. But a lot of students don't like it because it requires more effort. Just as it's hard to motivate someone to get off the couch and exercise, it's hard to get Drew to give his full effort.
There's an appeal to doing things you already know, for the musician to play the same familiar songs that Gun has already automated that feel and sound good, to watch videos that give you the sensation of understanding without actually learning anything, to always drive with the GPS on so you never get lost but you also never learn the way. If you really want to learn and get better at anything, have any chance of becoming an expert, you have to be willing to be uncomfortable. Because thinking takes effort. It involves fighting through confusion, and for most of us, that's at least somewhat unpleasant.